Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan a través de la transmisión en el canal de YouTube del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Muchísimas gracias por su interés, por estar acá esta mañana en este seminario que contará con la participación de invitados internacionales y que se realiza en el marco de la invitación que nos hace el Consejo Asesor Ministerial para conversar y para reflexionar también sobre los horizontes y perspectivas sobre Fondecyt, un programa de financiamiento a la ciencia y la tecnología que ha sido fundamental para Chile y se ha constituido como una de las políticas más importantes en el ámbito del financiamiento público en todas las áreas del conocimiento y que pronto estará por consolidarse llegando a los 45 años de historia. Para comenzar esta actividad, quiero invitar al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, para que nos acompañe y pueda compartir unas palabras. Ministro, bienvenido, muy buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. Perdonen, tengo la voz algo afectada, no a consecuencia de las fiestas, sino más bien de una mala coincidencia y voy a hacer algún esfuerzo con la voz que les pido excusa desde ya por eso. Yo quiero en primer lugar agradecer a las personas que han hecho posible llegar a este momento, a iniciar estos diálogos, a que tenga lugar este seminario internacional. Siempre ese trabajo que queda tras bambalinas, pero que significa el esfuerzo de personas muy concretas que vinculadas a las instituciones o formando parte solamente de la comunidad científica de nuestro país, muchas veces agregan a sus obligaciones legales o a sus obligaciones contractuales, ¿no? Este esfuerzo para que finalmente podamos reunirnos en este seminario el día de hoy. Agradecer desde luego a los invitados internacionales que nos van a acompañar, especialmente a quienes integran el Consejo Asesor Ministerial, que ha sido el motor, también inspirador de estos diálogos acerca del programa Fondecyt. Desde luego a las instituciones, a ANID, porque ha sido la organización que nos ha permitido también llegar a este momento. Es ciertamente un honor darles la bienvenida a este seminario internacional, Horizontes y Perspectivas del programa Fondecyt, que da inicio a un proceso que ha de marcar un hito. Eso queremos, sin duda, creo yo, así será en la historia de la ciencia en nuestro país. Me refiero a los diálogos participativos sobre el futuro del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que abreviamos ya casi, digo yo, históricamente como Fondecyt. Durante más de 4 décadas, Fondecyt ha sido el pilar fundamental de la investigación científica en Chile. Ha respaldado más de 20.000 proyectos. Ha acompañado la formación de generaciones de investigadoras e investigadores y ha sido motor del conocimiento, de la producción de conocimiento en nuestro país. Hoy nos convoca la tarea de mirar hacia adelante, de pensar juntos cómo fortalecer este instrumento de política pública para los desafíos que nos plantea el presente y el futuro. Quiero subrayar algo muy importante a nuestro juicio. Este proceso no busca reinventar ni sustituir Fondecyt. Por el contrario, lo que queremos es honrar su propósito y virtudes, cuidando sus fortalezas, recogiendo aprendizajes
y adaptándolo a las nuevas exigencias del conocimiento y del país. Queremos construir con la participación más amplia de la comunidad científica y académica un Fondecyt que sea todavía más robusto, más justo y más pertinente para el Chile del siglo XXI. Este proceso participativo está siendo liderado por el Consejo Asesor Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, con el respaldo institucional del propio Ministerio y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, de ANID. Ese es el sello que queremos darle, que sea un esfuerzo colectivo y representativo, con la comunidad de investigadores al centro y con el apoyo decidido de las instituciones que sostienen nuestra política de investigación. Hoy, a las 15 horas, iniciaremos en la Universidad de Santiago de Chile el primero de una serie de diálogos abiertos que se desplegarán en 10 regiones del país entre septiembre y octubre. Partimos aquí en Santiago, pero pronto estaremos en Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Valdivia, Punta Arenas y muchas otras regiones, porque creemos que las voces de todas y todos los investigadores, desde quienes recién comienzan hasta quienes llevan décadas liderando proyectos, deben estar presentes en esta reflexión que queremos sea una deliberación pública que aporte, desde luego, a los propósitos de esta actividad. Este ejercicio de participación no interfiere con los concursos ni con la ejecución de proyectos en curso. Lo que haremos será conversar, escuchar, recoger propuestas y especialmente identificar consensos y disensos. Todo ello se traducirá en un plan de implementación que permitirá que las mejoras y acuerdos que tengan aceptación transversal puedan hacerse realidad, con la institucionalidad necesaria para darles continuidad, incluso, desde luego, en los gobiernos que vienen en el futuro. El Fondecyt pertenece a la comunidad de ciencia, tecnología y conocimiento de Chile. Es el instrumento que le permite a nuestro país contar con investigación en todas las áreas del saber. Por eso su futuro debe construirse colectivamente, con transparencia, con apertura y con visión de largo plazo. Los resultados de este proceso no solo guiarán la evolución de este instrumento, sino que también serán un insumo clave para la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que se formulará a partir del año 2026. Aunque gran parte de la ciudadanía no logre advertirlo, la participación institucionalizada de la comunidad científica en los procesos de evaluación y adjudicación que consideran los concursos para el financiamiento público de los proyectos de investigación científica y tecnológica constituye un aporte imprescindible para la integridad de la ciencia, el reconocimiento del talento y garantizar la autonomía, el pluralismo y los fines públicos de la ciencia y de toda forma de pensamiento y creación en una sociedad democrática y pluralista. Quiero invitarlas e invitarlos a participar activamente, a compartir sus experiencias, sus críticas y sus sueños. Ojalá con toda confianza, con toda esa disposición y buena fe de ser escuchados. Lo que construyamos aquí no será solo para este ministerio o esta administración, sino para las próximas generaciones de investigadoras e investigadores que confiarán en Fondecyt, que seguirán confiando en Fondecyt para abrir nuevos caminos de conocimiento. Muchas gracias por estar aquí
por sumarse a este desafío colectivo y por seguir contribuyendo a hacer de Chile un país que reconoce en la ciencia y el conocimiento una de sus principales fuerzas para el desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro Seminario Internacional sobre Horizontes y Perspectivas del Programa Fondecyt. Muchas gracias. Ministro, muchas gracias a usted por estas palabras, por acompañarnos esta mañana. Y bueno, para quienes nos están siguiendo, les quiero comentar que también nos acompañará esta mañana la directora nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Alejandra Pizarro, que también compartirá. Hola, buenos días. Quiero saludarles a todas y todos. Para nuestra agencia es bien importante este momento que estamos viviendo. Ya el ministro comentaba lo importante que ha sido para nuestro país el Fondecyt. Ya va a cumplir 45 años, ¿sí? Ha sido la piedra angular, diría yo, pilar fundamental para la cantidad y la calidad de investigación que tenemos en nuestro país. Es fundamental que nosotros lo miremos con ese respeto y con ese orgullo. Y dado la invitación que nos hizo el Consejo Asesor Ministerial, a quienes aprovecho de saludar, para nuestra agencia ha sido bien importante poder participar en este espacio que creemos va a ser sumamente beneficioso, porque le estamos dando el valor que corresponde a un Fondecyt, al programa Fondecyt con sus 45 años, pero también pensando qué es lo que queremos hoy día, qué es lo que necesitamos hoy día de este instrumento y necesitamos de futuro. Entonces, honramos lo que ha sido el presente y el pasado para poder darle la fortaleza que necesita durante los próximos años. Valoro profundamente el espacio que nos está dando el ministerio. Ministro, agradezco sus palabras. Son una guía para lo que estamos haciendo como agencia, que para nosotros es importante ser parte de esto. Agradezco a nuestro Consejo Asesor Ministerial, con quien partimos hace algunas semanas atrás en otros espacios donde también estábamos hablando del Fondecyt. Agradezco al ministerio, por supuesto, y tal como dijo el ministro, hay tanta gente detrás de este seminario y por supuesto la bienvenida a nuestros relatores, Cris y Elisa, muy bienvenidos para el trabajo que nos toca en este día. Decía el ministro que tenemos un espacio donde nos vamos a encontrar de manera territorial. Son 10 sesiones, 9 de ellas son presenciales, una de ellas va a ser por conexión. Y bueno, esta invitación y como agencia estamos muy orgullosos de ser parte y estamos muy expectantes también de los resultados que vayan a tener. Muy buenos días para todas y todos. Directora Alejandra Pizarro, muchas gracias por acompañarnos también esta mañana en esta actividad. Bueno, este seminario es una oportunidad en la que el Consejo Asesor Ministerial, integrado por 8 destacados y destacadas científicas e investigadoras, nos invita a participar de un proceso reflexivo para dialogar, y tal como ya lo mencionó el ministro y también la directora nacional, sobre uno de los programas fundamentales en materia de financiamiento de ciencia y tecnología, el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico Fondecyt. Bueno, quiero contarles que el Consejo Asesor Ministerial nace junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y tiene como función asesorar al Ministro de Ciencia en la implementación, análisis y revisión periódica de las políticas públicas del sector. En 2024, el Consejo propuso a la entonces Ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, la puesta en marcha de un diálogo colectivo centrado en analizar los instrumentos de fortalecimiento de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación del país, lo que posteriormente fue ratificado por el ministro Aldo Valle. En este marco, el proceso para Fondecyt es el primero de estos espacios de reflexión y comenzó en abril de 2025. Este seminario, tal como lo mencionó el ministro, constituye un paso más en el proceso y va a continuar hasta noviembre con las mesas de diálogo en 10 ciudades del país.
A continuación, voy a dejar con ustedes al doctor Carlos Olavarría, director del Centro SEASA de Coquimbo e integrante del Consejo Asesor Ministerial, para que comparta con nosotros el contexto que da lugar a este seminario. Doctor Olavarría, muy buenos días, bienvenido. Sí. Buenos días. Espero que me escuchen bien. Lo escuchamos. Bueno, buenos días a todas y todos, todas las personas que nos están escuchando y viendo. Y bueno, primero agradecer en nombre del Consejo Asesor Ministerial las palabras tanto del ministro como de la directora de ANID, debido a que para nosotros es muy importante poder tener el respaldo de las autoridades de CTCI para poder realizar este trabajo que estamos empeñados en llevar a cabo en los próximos meses y poder entonces de esta manera contribuir al desarrollo que tiene la ciencia en nuestro país. Voy a compartirles una presentación que va a ser breve, pero me va a servir para poder llevar la discusión sobre cómo estamos viendo este proceso que le hemos llamado proceso participativo. Ya el ministro mencionaba que es muy importante la participación de toda la comunidad. Este no es un proceso que va a ser aislado, sino que necesitamos mucha retroalimentación debido a que hay mucha experiencia en este proceso. Tenemos muchos investigadores que han concursado en estos fondos y por lo tanto, si queremos fortalecerlo, es importante tener su retroalimentación. Este proceso, como bien decía el ministro y la directora, es un proceso que fue sugerido por el Consejo Asesor Ministerial, tanto al Ministerio como a la NID, debido a que es parte de los mandatos que tiene este Consejo de poder mirar de forma más profunda los instrumentos de política pública y en este caso decidimos partir por este instrumento que es más icónico, el de más larga data. Las personas que trabajan en ANID, las personas que llevan más tiempo son las personas que vienen de Fondecyt en ese programa. Por lo tanto, decidimos partir y además que prontamente va a cumplir 45 años. Y entonces, en el momento en que se crea Fondecyt fue otro mundo. Chile tenía otra realidad y el desarrollo de la CTCI era bastante distinto y por lo tanto las cosas han ido cambiando, han ido evolucionando y Fondecyt obviamente que se ha hecho más complejo y es importante entonces hacer una revisión al respecto. Ya mencionaban, este proceso está llevado por el Consejo Asesor Ministerial y me gustaría destacar esto, que el Consejo Asesor Ministerial es un ente que se crea cuando se crea el ministerio. Está conformado por 8 personas de amplia trayectoria y de diversas disciplinas. Y como ven ahí, está compuesto por Andrea Rodríguez, que es doctora en Ciencias de Información Espacial, fue parte del Consejo Nacional de CTCI, es profesora de la Universidad de Concepción y actualmente es la vicerrectora de Investigación y Desarrollo en la misma universidad. Adrián Palacios es doctor en Neurociencia y es profesor titular y fue vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Valparaíso. Actualmente es el presidente del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso. Bernardo Arratia es doctor en antropología física, actualmente es académico, investigador de la Universidad de Tarapacá y es director del Centro de Gestión Chinchorro de la misma universidad. Laura Gallardo, ella es doctora en meteorología química, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, fue directora del CR2. Jaime San Martín, doctor en estadística, él es profesor titular de la Universidad de Chile también, ha sido director del Centro de Modelamiento Matemático y fue Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile el año 2023. Y Katia Araujo, ella es doctora en estudios americanos, es profesora investigadora en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, es directora del Núcleo Interuniversitario de Individuos, Lazo Social y Asimetrías de Poder. Y hay un miembro más que debería ser nombrado en el futuro cercano, representando a las artes y humanidades. Bueno, y en mi caso yo soy biólogo marino, doctor en ciencias y como bien decía, dirijo el Centro Regional SEASA, basado acá en la región de Coquimbo, formo parte de este Consejo Asesor Ministerial, también del Consejo Nacional de CTCI y del Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la región de Coquimbo. Este Consejo Asesor tiene diversas funciones. Una es la que ya habíamos mencionado sobre revisar y asesorar al ministerio en los distintos
materias que el propio ministerio lleva, pero también tiene tareas específicas como por ejemplo el nombramiento del consejo, del consejo técnico asesores de las distintas subdirecciones de ANID y de esta manera entonces se vincula tanto al ministerio como a la agencia. Bueno, solamente me imagino que todos los que están acá recuerdan y conocen un poco el sistema, pero es importante recordar que es Fondecyt actualmente. Fondecyt tiene cuatro, es un instrumento que tiene cuatro subinstrumentos: Fondecyt postdoctoral, Fondecyt de iniciación, Fondecyt regular y el más reciente Fondecyt de exploración. Los números ahí muestran la diferencia entre el número de proyectos de históricos en cada uno de estos programas con el número de proyectos que están actualmente vigentes. Y obviamente que llama la atención que Fondos Irregular ha llevado más de 18.000 proyectos a lo largo de toda su historia. Tienen distintos modelos de gestión, algunos llevan entre 2 a 3 años de ejecución, otros llegan hasta 4 años de ejecución, en algunos hay un investigador responsable que lleva toda la tarea, en otros como el Fondo de Exploración son dos investigadores los responsables. En algunos existen gastos administrativos que las propias instituciones reciben para poder ejecutar, en otros no, como en el postdoc. Y entonces, solamente esos elementos creo yo que es importante resaltar porque dan algo ya de idea de que son distintos instrumentos que tienen sus propias particularidades y por lo tanto no es tan sencillo el evaluar de una sola manera a todo Fondesit. Hay que tener también cuidado con esta diferencia. Aquí hay un gráfico que nos muestra bastante bien la evolución de los postulantes de cada uno de estos programas. En color está regular, iniciación, postdoc y exploración. A la derecha van a ver que exploración es uno de los más recientes del año 2022 y tiene poco número de postulantes porque ya que es un programa relativamente nuevo y un poco piloto. Pero lo que se puede ver aquí, que es lo que llama bastante la atención, es que ha habido un progresivo aumento en realidad en todos estos Fondesit. En algunos casos en regular hubo saltos quizás más mayores, como sucedió en la década del 90, pero en general diría yo que hay una tendencia que muestra que han ido aumentando el número de postulantes a este programa y eso por lo tanto es importante considerar, ya que eso está bien correlacionado también con la masa crítica que tenemos de investigadores en el país. Por lo tanto tenemos una responsabilidad para poder también afrontar esa demanda por fondos para realizar investigación. Destacamos la pandemia ahí porque en general la pandemia no teníamos muy claro cómo podría haber afectado a este tipo de programas y claro, se ve algo como un plató. En el caso también de los postdocs bajó un poco el número, pero en el último tiempo sigue la tendencia al alza en cuanto a los postulantes. Ahora, si cambiamos la escala y ahora vemos la evolución en la tasa de adjudicación, entonces ahí vemos y se señala en el gráfico la línea del 30%, que es bien importante, porque ha habido un trabajo histórico para poder lograr una tasa de adjudicación alrededor del 30% en todos estos instrumentos que, bueno, regular, iniciación, postdoc, exploración, como les mencionaba, es un poco distinto porque es relativamente nuevo. Pero ha habido una tendencia a ir más o menos variando alrededor del 30% de proyectos que son en ejecución y eso obviamente que hay que considerarlo a la luz de que el número de postulaciones ha ido aumentando, por lo tanto hay un esfuerzo para poder afrontar esta mayor demanda, pero para mantener la misma tasa de ejecución con respecto a los años anteriores. Pero si comparamos una década, en este caso del 2014 al 2024, en esta misma tasa de adjudicación, claro, se ve esta tendencia a la baja en cuanto a los tres programas, iniciación, postdoc y regular, que habla sobre esta progresión en la última década hacia esta tendencia a los 30% de adjudicación. Es importante recordar que en Fondesit la manera de evaluar está a través de sus grupos de evaluación. Y hay 30 grupos de evaluación que se dividen en varias agrupaciones de ciencias de la vida, de salud, exacta, ingeniería y así sucesivamente, como lo pueden ver ahí. Pero un elemento que es importante acá al considerar que quizás hace también particular a este tipo de evaluación es que cada uno de estos grupos de evaluación casi hay tantos grupos de evaluación como distintas maneras de evaluar.
Y eso hace también complejo el que podamos también tener una visión consensuada sobre cómo se evalúan también los proyectos porque hay mucha variabilidad, obviamente que es dependiente de las propias culturas de cada una de estas disciplinas. Entonces, es importante considerar de que aquí hay una heterogeneidad que hay que considerar y hay que respetar también al momento de considerar cómo se evalúan los proyectos de Fondesit. Independiente de eso, acá lo que vamos a mostrar son tres gráficos que nos van a mostrar en esta misma comparación de cada del 2014 al 2024 por cada uno de estos 30 grupos de investigación, cómo ha sido la tasa de adjudicación de 2014 con respecto al 2024 y en este caso está indicado en rojo la línea del 25%. Entonces y quiero que me voy a detener en regular, pero para que vean cómo está postdoctoral, cómo está iniciación, también relativamente similar a través de las distintas disciplinas o de los distintos grupos de evaluación, bueno, irregular. Irregular también se ve cierta regularidad entre distintos grupos de investigación, de evaluación, lo que creo que es importante destacar, porque en realidad lo que se pretende aquí es que a lo mejor hay grupos de evaluación que son más pequeños, pero independientemente de eso, se trata de mantener este nivel más parejo en cuanto a la tasa de adjudicación por grupo de evaluación. Ahora, si comparamos para cada uno de estos grupos de evaluación entre el 2014 y el 2024, se puede ver que hay una tendencia a la baja en varios de estos grupos de evaluación para poder entonces mantener lo que se requiere o lo que se desea de tener, ojalá, alrededor del 25-30% de tasa de adjudicación por cada uno de estos grupos de evaluación. Ahora, en cuanto a la cantidad de productos, que son los productos que se generan por cada uno de los proyectos y se hace una tasa en cuanto a la productividad, se puede ver también en una comparación entre el 2014 y el 2024 que en general a grandes rasgos, en cada uno de estos grupos de evaluación hay una mayor tasa de productividad que se ha ido logrando a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay algunos de estos grupos de evaluación en que esa tasa es al revés y ha sido un poco en la baja. Esto quiere decir que hay una consideración importante en cuanto a la importancia de poder identificar y entregar finalmente estos productos que se esperan de los distintos proyectos que financia Fondesit. Con eso queríamos en realidad solamente ilustrar lo importante y complejo que es a su vez hacer esta evaluación de Fondesit, debido a que hay muchos elementos y obviamente que hay muchos más que no hemos mencionado, pero es importante considerar de que aquí va a ser difícil el poder tener una sola vara para poder medir, sino que necesitamos este input de las distintas disciplinas y de los distintos investigadores e investigadoras para poder entonces tener una idea mucho más real de cómo ha sido esta progresión de Fondesit en los últimos años. Queremos ahora mostrar un poco este proceso que estamos llevando a cabo, las distintas etapas, son 6 etapas. Partimos esto obviamente con una planificación estratégica. Ahí tuvimos reuniones en ese entonces con la ministra Aysén Echeverry, con también la directora de ANID para poder entonces planificar cómo íbamos a hacer este proceso, definir los objetivos, definir el cronograma también para que estuviera acorde también a la importancia de este proceso y cómo se iba a realizar las reglas del proceso en sí. Después tuvimos una segunda etapa en que hemos tenido unas reuniones con mesas de actores. Y aquí fueron, y más adelante se los voy a mostrar, con grupos específicos, que fue bien importante este trabajo que ya lo terminamos. Y actualmente entonces estamos en la etapa número 3 que es la participación ampliada por temática. Y aquí es donde vamos entonces a recoger las propuestas de la comunidad en las distintas regiones, como bien lo mencionaba el ministro y la directora. En 10 regiones vamos a hacer este proceso para poder entonces estar ahí en el terreno con los distintos investigadores e investigadoras. De todas maneras, ya que no vamos a poder estar en todas las regiones del país, va a haber también una consulta pública que va a permitir entonces a aquellas regiones que no
pudieron participar, que también puedan participar, además de todas las personas que quieran participar en realidad. Después esto entonces va a ir a una propuesta final donde se van a integrar todos estos aportes y se va a crear entonces este documento que esperamos entonces listo para que pueda entonces en los próximos meses ser entregado a la comunidad, pero es importante que no se quede ahí. Entonces hemos también considerado que hay una etapa 6 que es de monitoreo y puesta en marcha, que esperamos que este consejo además pueda mantenerse a lo largo del tiempo y que pueda ir entonces haciendo un seguimiento sobre las distintas propuestas que se entreguen y que vengan de la etapa número 5. Como les decía, ya tuvimos una etapa 2 donde tuvimos reuniones con mesas de expertos. Y esto fue bien interesante porque tuvimos la oportunidad de reunirnos solamente con funcionarios de Fondecyt, solamente con investigadores que tienen más de 4 proyectos de Fondecyt, que hayan participado en grupos de evaluación, que pertenezcan a los comités técnicos asesores. Tuvimos también otra reunión con los ex consejeros de Fondecyt y ex directores también de Fondecyt. Tuvimos otra reunión con los vicerrectores de investigación, la academia y ex consejeros de CONICET. Y también tuvimos otra reunión con directores actuales de los grupos de evaluación. Y de aquí fue bien interesante porque han salido varios puntos importantes y acá les compartimos algunos de ellos. En algunos vimos que hay una problemática, que hay pocos integrantes con experiencia en los grupos de evaluación y así ha sido una problemática que afecta obviamente también a las propias evaluaciones y al proceso de evaluación. Em, También aparece como la evaluación del currículum en postdoctorado e iniciación no, en realidad no permite diferenciar en general entre unos u otros. Probablemente debido a que ha pasado tan poco tiempo que los currículos son muy similares y entonces casi todos están con la nota máxima o la misma nota. Em, Esto de tener la evaluación ciega es bastante trabajo y carga en cuanto a lo que es la gestión y en particular eso aparece claramente con las personas que están a cargo de lo que es la gestión de estas evaluaciones. Una de las cosas que fue bien interesante poder ver fue que todavía no hay un consenso sobre los objetivos de Fondesit y que creo que eso va a ser importante el poder nuevamente revisitar para ver si que tenemos también una mirada común sobre a dónde apunta Fondesit, qué queremos para Fondesit en general. Y entonces en general también se vio que la gestión de todas las etapas es compleja. Probablemente todas las personas que han tenido la experiencia de postular Fondesit saben que es tanto complejo para los usuarios, para los que evalúan, pero también para los ejecutivos. Como les decía, estamos ahora en la etapa 3 de la implementación del proceso y lo que queremos entonces, y con esto voy terminando, es primero para enero tener un documento ya con listado, con las propuestas consensuadas y priorizadas. Queremos también en enero tener un registro de todo el proceso, porque es importante también mantener este track de la discusión, por un asunto también de transparencia. Nuestra cultura científica es crítica, por lo tanto necesitamos también que esto sea todo transparente. Para el primer semestre del 2026 esperamos que haya una hoja de ruta que podamos entonces trabajar con ANID para ver fechas estimadas sobre la implementación y las prioridades que venga de este proceso y obviamente hacer un seguimiento a posteriori 2026-2027 sobre el impacto de esta evaluación. Bueno, con esto quiero terminar. Quiero agradecerle en nombre del Consejo Asesor Ministerial a todas las personas que hacen posible este seminario y a todas las personas que van a estar participando de los procesos en las distintas regiones. Los queremos invitar para que puedan realmente participar y entregar todas sus opiniones y mirar también de una manera estratégica hacia dónde queremos proyectar este instrumento. Bueno, que tengan un buen día. Muchas gracias. Doctor de la Barría, muchísimas gracias por conectarse esta mañana, por presentar y compartir con nosotros esta presentación que es tan clarificadora respecto al proceso que se está viviendo. Y muy bien, a continuación, y para enriquecer la conversación y compartir con la comunidad nacional otras miradas, el Consejo Asesor ha invitado a 2 destacados investigadores con experiencia en gestión de la ciencia para entregarnos una perspectiva internacional y global.
Posterior a las ponencias que ellos compartan con nosotros, ambos investigadores se van a unir a miembros del Consejo Asesor del Ministerio de Ciencia para compartir una conversación donde se recogerán también las preguntas que ustedes quieran formular. Entonces, la invitación es que puedan dejar esas preguntas en el chat de esta transmisión, en el canal de YouTube del Ministerio de Ciencia, y un equipo de apoyo del Consejo las va a reunir y las va a transmitir a los consejeros entonces para que sean formuladas a nuestros invitados. Muy bien, para comenzar entonces, démosle la bienvenida al doctor Robert Smith. El doctor Smith ocupa actualmente el cargo de director interino de la División de Ciencias Astronómicas dentro de la Dirección de Ciencias Matemáticas y Físicas de la National Science Foundation de Estados Unidos. En esa posición, el Dr. Smith juega un papel crucial en la dirección y el apoyo a la investigación astronómica de vanguardia y la infraestructura científica en su país. A su vez, el Dr. Smith fue durante 5 años director del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo. Por lo tanto, tuvo un acercamiento de primera mano con nuestro sistema de investigación. Además de su liderazgo en gestión de la investigación, el Dr. Smith es un astrónomo muy reconocido por sus significativas contribuciones a la investigación en áreas como las supernovas y las nubes de Magallanes. Bienvenido, Dr. Smith. Muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos y todos. Gracias al ministro Valle, directora Pizarra, a Virginia y todo el comité. Gracias por la invitación de conversar. Voy a cambiar a inglés ahora, olvidé. Mi mente cambia de modo. Así que I'll change to English now, but I welcome comments and questions, I guess, at the end when we have the question session. So thank you all for inviting me and to bring perspectives to this conversation. Let me see, I guess I need to share my screen. There's an order here. Got to do it in the right order. There. And there. Is that coming across as full screen? Yeah. Okay. I see some notes. Good. So thank you again for recording stopped. The opportunity to join the conversation. When I was contacted by Dr. Carlos y Jaime, it was a pleasure to think about the history of Fondecyt and the extreme success, I would say, that Fondecyt has had for Chile and for the Chilean scientific community. I want to actually make sure that I start with that both as almost a Chilean after having spent 30 years living in Chile, but also from the perspective from this side, from the NSF, I think that there is a recognition that Fondecyt, CONACYT, ANID, and the Ministerio de Ciencia have done an incredible job in the development of the Chilean scientific community. And I would say the Chilean scientific community has done an incredible job taking advantage of what are always limited funds in rising to a Recording in progress. world-class scientific community. So with that, I want to make sure that I make it clear that I'm not making recommendations here. I know some about Fondecyt. I know a bit more about the National Science Foundation systems and policies and procedures. And so I've chosen to just hit upon a few key points of the system that the National Science Foundation uses, not because I think they're better, but I think it hopefully will spur a conversation
In some cases, our systems are more confusing, and I heard the word confusing earlier for the community. Some systems, in some cases, our systems are far more confusing and bureaucratic. So just notes of where there might be good points of conversation. But first, I thought I would start with the standard. What is the mission of NSF? And I think this always ties to why we're doing this funding. And the NSF, of course, grew out of the era right after World War II, in which science had a lot to do with the success of the U.S. and the world in promoting in the success we saw on the battlefield, but also the success we saw in society. And so our mission is threefold: promote the progress of science, but with an acknowledgement that needs to advance the national health, prosperity, and welfare, and an element of secure national defense in such a way that fundamental science can do. The NSF is organized around research topics, and this is a fundamental difference between our organization and INEED. And it's one way to do it, neither better. But you can see here that we have different directorates for different sciences: biological sciences, computer science, engineering, geosciences, the one I'm in, math and physical sciences, and behavior and economical sciences. And even between under that list, we have subdivisions in the Directorate of Math and Physical Science, Mathematical and Physical Sciences. We have astronomy, chemistry, materials research, mathematics, and physics. So we have a two-layer structure. And so a lot of the work is done down in the disciplines. A lot of the funding opportunities, most of the funding opportunities, are at the discipline-specific level. So our funding calls tend to be not as broad as Fondecyt, but are more targeted. Now, each discipline tends to have a core call, a core general call. But the funding calls, the solicitations, tend to be somewhat customized to the needs and the culture of each discipline. And the competition tends to be local within that discipline. The budget for each discipline is pre-established. That can be a positive, that can be a negative, but it is a feature of our system where, as you know, as head of astronomy, I'm given a budget, and then I can decide how to assign it to grants. But my budget is predetermined, and so there is some strategic decision making well above me at the Office of the Director, and also at the Office of the Assistant Director of Mathematical Physical Sciences, that set priorities and balance among the different sciences. In general, each discipline has a general call for proposals and several specific calls that I'll come back to in a minute. There are some NSF-wide calls, but even those are evaluated usually at the discipline-specific level. So getting to specifically the funding opportunities, at the division level, most divisions have one or a few core funding opportunities. These are the broad apply for what you're doing, support for the science you're doing already areas, covering most of the fields. Sometimes the fields are broken down into subfields for evaluation purposes. But in addition to that, most divisions have several, between 5 and sometimes even 20 specific funding opportunities. Those are usually targeted opportunities
that are considered priorities at the time. They can be targeted at research areas. They can be targeted at types of investigators, like early researchers or postdoctoral fellows. And one key aspect here, which I wanted to highlight, is that this allows for calls that are joint calls with other agencies or other entities, partnership calls where we have co-funding. And so one of the really nice features of this is we have many calls for proposals where the funding is joint between another agency, for example, the National Science Foundation and NASA, or National Science Foundation and the Department of Energy. It can be a joint call between us and an international partner, and it can be also joint with philanthropic organizations. And the one obvious one I missed here, I forgot, is it can be a joint call with industry. So we can have research that is co-funded by industry. So it's an important feature to look into. The evaluation, however, at the highest level is always looking at two simple criteria. Not just one, not just intellectual merit, which is the potential for the project to advance our knowledge and our understanding of our universe in whatever scale and in whatever parameter you might think, but also we always look at the broader impacts. We expect the proposal to explain what will the impacts of this project be on the society. And that can be as simple as training graduate students, training undergraduates, involving students in the scientific process, to going out to schools and engaging with younger students, or obviously in the more applied fields, something that will be translated into industry, a product, a new invention. Any of those and all of those are broader impacts, and we try very hard not to specify what the broader impacts, what types of broader impacts are allowable or not allowable. Sometimes our community is very frustrated that we don't give guidance on broader impacts, but that's the very essence of this. We expect the researcher to bring those ideas to us in whatever creative form they have in their minds. As I mentioned here, the broader impacts focus on potential benefits to research, as well as the educational outcomes and societal outcomes, not only of the research itself, but of the process of doing the research. In other words, engaging people in science and technology. A little bit more on the criteria we use. Again, this is across all calls. To what extent proposed activities suggest and explore truly transformative concepts. So what are the newest ideas? Obviously, is it well-reasoned? Is it organized? Are the people qualified? And are there adequate resources in the proposal to carry out the project? We have a very long document called the Proposal Award Policies and Procedures that actually outlines a lot of all of the policies. It again is long, complex, but it tries to lay out the fundamentals. And people who are proposing always look at this and try to understand the fundamentals through this document so they can have successful proposals. We receive about 50,000 proposals per year. The process of reviewing includes at least 3 external reviewers for any proposal. That can be individual proposal. We can send those proposals out. We've got 2 ways of evaluation.
One is individual reviews called ad hoc reviews. We send to 3 or more reviewers that are usually experts in that specific field. We get comments back. Alternatively, or sometimes in addition, we hold panels of 6 to 9 people in a room where the panel evaluates a group of 10, 15, 20, sometimes 30 proposals. This panel is made up of community members and in person or virtual. And one of the benefits we see here is the dynamic discussion, excuse me, of the proposals. And then the ranking, the real-time ranking of those proposals. These recommendations go to a program officer. The program officer is usually familiar, if not an expert, in the discipline or subdiscipline. And the program officer takes those recommendations and takes the rankings and then creates a portfolio that is then recommended to the division director. In my case, in astronomy, that would be me, who has the broader view over multiple panels, multiple subdisciplines, and then that person, the division director, approves or concurs or sends the recommendations back for further consideration. And then, of course, there's a evaluation of the finances and whether the institution, for example, is capable of managing the award money. Interestingly enough, in our case, the awards go to institutions, the institution at which the individual works, as opposed to the individual themselves. I do want to pause and say program officers are critical to this process. At the NSF, we have permanent program officers, a mix of permanent program officers and researchers. The permanent program officers are full-time staff who've worked here for several years, understand the systems, and provide continuity. But a really interesting part of our system is a continual flow of community members coming in to work at the agency. And I believe this is a really important part of how we maintain a dynamic and evolving structure or evaluation structure, keeping the input from the community in mind by bringing those perspectives inside the agency and inside the decision-making process. And so this is done by community members themselves coming to work at the foundation for usually around 3 years as just, part of their career. And it also provides the community members a perspective from the inside of what happens, and that helps them understand the system and be able to participate in the system and proposals even more successfully. A couple of programs that are, I thought would be interesting to look at. We have a career program, which is very similar to the Iniciación de Investigación. It is agency-wide. And it really is kind of the cream of the crop of funding opportunities, providing 5 years of funding for early career scientists as they start their careers at universities. I've listed some links here. I'll send the slides. One of the things we do is we actually have webinars for people who are interested in proposing, so that actually someone from the NSF explains more about the program and about the process and about the requirements. And then we post those webinars on the site so that there's more information, more dynamic information, more than just reading the policy manual about specific programs. That being said, as I mentioned, we always have many options. Some would say way too many options. This is a case where perhaps this is a disadvantage of our system. It's sometimes confusing where you go, this is just a short list of early career opportunities that we have. It's not just one.
And that can be both a benefit because some of these are specialized, but also confusing. Where does a early career scientist go? Another one that we have that I didn't see kind of parallel is a graduate research fellowship program. And this gives the best graduate students the opportunity to take money wherever they want to go. And so again, it encourages the best of the young scientists to actually get into the system of proposing and getting their own money, but also gives them the freedom to explore both what they want to do and where they want to do it. I'm just going to close out with some numbers. One of the features of our system is that we have a budget from the main federal government. 93% of that money goes out the door to researchers across the U.S. So we're fairly proud of the fact that only a small fraction of the funding that goes to the National Science Foundation is used for the administrative processes. The vast majority goes out the door. But at the same time, with that small fraction, we process about 50,000 proposals a year, and we award about 11,000 awards. And so I'll leave you with, there's a lot more information. And again, I want to stress, I put this up not because I think it's necessarily better than any other process or any other set of policies, but just as if people would like to kind of understand our system more, there's a lot of information on the website. And of course, I can answer questions both today, and I'm happy to help throughout the process. So thank you. Dr. Smith, muchas gracias por su presentación. Y para continuar con el seminario, vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, la doctora Elisa Reis. La doctora Reis es profesora de Sociología Política en la Universidad Federal de Río de Janeiro y presidenta de la Red de Investigación Interdisciplinaria para el Estudio de la Desigualdad Social. Es miembro también de la Academia Brasileña de Ciencias y de la Academia Mundial de Ciencias. En los últimos años fue vicepresidenta de la Academia Brasileña de Ciencias, secretaria de la Sociedad Brasileña de Sociología y presidenta de la Asociación Nacional de Ciencias Sociales. Doctora Reis, muy bienvenida, muy buenos días. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación de participar de esta conversación. Yo voy a hablar en inglés, que no es que es tan mal cuanto mi español, pero después, por la discusión, voy a hablar en español. Y bueno, yo les voy a hablar sobre el sistema brasileño de apoyo a la investigación. Y para eso, ahí está mi primer slide. Voy a ofrecer una mirada general cuáles son las instituciones básicas para financiación de investigación. So, I want to start with the National Research Council. It's my next slide, which is the major institution for supporting research in Brazil, National Council for Research, Technology, and Innovation. It was established in 1951. Thereafter, we have others, but I prefer to stop here. But first I'm going to talk about the public institutions, then I'll mention the only private institution we have for supporting investigation. And as I go through each one of them, I'll give details. For the National Council for Research, Technology, and Innovation, which was the first one, my next slide. It has a budget of 1.871 billion for this year. I already mentioned that it's less than it was the previous years. About these fluctuations, I will speak later on. It offers fellowships, grants, regional and national projects,
funds also international partnerships, and the values value from $200 for undergraduates, even for high school students, and to $1,500 for postgraduate fellowships. For undergraduates, CNPq has three sorts of support. I mean, one of them is for technical training, and another one for scientific training. It starts at an undergraduate level, but lately it also contemplates high school students who want to go into research training. Then we have graduate fellowships for master, doctorate, and for training exchange inside Brazil or abroad. It offers postgraduate national and international fellowships as well. And the research grants are various, including stipends plus actual grants, and it also is allocated along three levels according to the CV of the people who have the. I mean, if you are at the early stage of your career, your CV is not still compatible with of someone who is already in the later stage. So there is 3 degrees, and the stipends and grants vary according to this classification. CNPq also has other programs. Maybe I have them in the next slide. Let's see. Yes. I think of the peculiarities of CNPq, one of the things that they are very proud of is the data bank, which comprises more than 1 million CVs. I would say that this is really something good, but also has some costs. It's a heavy system, the CV data bank. The Council is also responsible for a research group's directory. That is very useful. Each research leader is supposed to give a complete description of its group, its instruments, its outputs, etc. It also funds the National Institutes of Science and Technology. These are higher grants offered for 5 years, renewed for 5+, usually comprising several national and international institutions. Something which is getting more and more space in the activities of the Council are the regional research programs, like, for example, the Amazon program, or the Cerrado, or other special topics like large research on artificial intelligence, biotechnology. I mean, specific programs which are actually interdisciplinary and which goes more and more towards the interdisciplinary characteristics of the great problems society faces today. I can go into more detail later on, but just to give a general picture, I move to the next institution, which is CAPES, Coordination for the Improvement of Higher Education. CAPES was also created in 1951. Actually, both the National Research Council and CAPES were sought to be partners in the system of education, training, education, and research. While the National Research Council is subordinated to the Ministry for Science, Technology, and Innovation, CAPES is subordinated to the Ministry of Education. And the mission is defined as coordination of efforts and promote higher standards for graduate education, including the training and qualification of personnel and the evaluation of all the postgraduate programs, private and public. Among the objectives, evaluation of graduate programs, training and qualification, scholarship and grant programs, which are national and international,
dissemination of scientific production, and also promotion of basic education. That is to say, the idea is that investing in higher education, they are training those who will be responsible for actually getting involved or deciding about basic education. Then we have the state-based research institutions. So my next slide. I put FAPESP, I distinguished FAPESP, the São Paulo Research Foundation, established in 1960, because it's actually the leading regional research institution in Brazil. Its mission is to support projects in all areas of knowledge through grants and research funds, and to promote the dissemination of science. Dissemination is something very central in FAPESP's mission. They even publish a periodical, the FAPESP, Pesquisa FAPESP, or Research FAPESP, but also they are very present on the press. The budget is about 355 million a year, and they count with a fixed 1% of the state of São Paulo taxes. This is what all the regional institutions, research institutions in Brazil envy. They have a fixed percentage fixed amount to finance its activities. The special focus is on biodiversity, bioenergy, global climate change, neuroscience, and artificial intelligence. I mean, I mentioned the special focus, but they are also actually involved in all research areas, in all fields of science, but those special focus are the special targeting in the state of São Paulo. That does not mean that São Paulo does not get funds from the National Research Council. They do, but they also have this supplementary organization that is concentrated within the system, research system in the state of São Paulo, which is the wealthiest and the most industrialized state in Brazil. Next, I mention FAPERJ, which is the one in Rio de Janeiro, where I live, established more recent in 1980, as subordinated to the State Secretariat of Science and Technology. The mission is defined as to stimulate scientific and technological activities and broadly support projects and programs of academic and research institutions based in the state of Rio de Janeiro. And so the objectives are to support individual and institutional research programs and projects, to finance, strengthen, modernize, and create the infrastructure for the development of research projects conducted in public or private institutions. FAPERJ support actions aimed at updating or modernizing teaching curricula for teachers and researchers in the areas of science and technology. It also advises the state government in the formulation of science and technology policies. And they also manage the Technological Development Support Fund, FATEC, for the state of Rio de Janeiro. I put FAPERJ because it's, apart from the one from São Paulo, it is the one which was established more earlier than the other, but most states in Brazil today have their state-based research foundation. They are not as stable as FAPERJ, and even less stable than FAPESP. But the model is more or less the same as FAPERJ. The one in Amazon, for example, is getting great space as they deal with a lot of climate issues, biodiversity, etc. But before I move, there is also one more organization I want to mention. Next slide, please, which is FINEP, the Funding Agency for Studies and Projects, established in 1967.
I'm putting it separately from the state-based because FINEP it's almost a bank for development. It's also like the National Research Council, it is subordinated to the Minister of Science, Technology and Innovation. The mission is funding for science, technology, and innovation at companies, universities, technological institutes, and other public or private institutions. You see that they also fund enterprises. The budget for 2025 is $3 billion. Of these $3 billion, 50% correspond to credit funds. That's why I say they function like a bank. And 50% are dedicated to grants with no return expected. And I also mentioned in the next slide, the only private foundation we have. It's very small, but I think it's important at least to highlight how little private funds contribute to Brazilian research. Serra Pilheira is a pioneer in that sense. It was established in 2017. Its mission is to strengthen the value and visibility of scientific knowledge so as to help building a scientifically informed society that values scientific evidence in decision-making. It's a philanthropic foundation funded by the Familia Moreira Salles in Vienna. The budget, as you see, is not big. It's just 120 million a year. No, the fund is 120 million, and the annual budget is 4 million a year. The programs are science, one of them, quantitative ecology training, another one, and the third one is journalism and media. So they have a broader focus. It's not only research, but also media, scientific media. I think this concludes my slides. I don't think I have a next one, but I would like to just to end my talk with a few observations. I have been in this research system in all roles. I started as a young client with an initiation program. Then I moved to be part of evaluating committees, chair of special programs and committees, member of the upper council. So today I am sometimes invited to be a counselor, and I still have research money, research grants. And as I think about this long period I have been involved with research in Brazil, I think that institutionalization is one of the strong points we have. I mean, counting on regular practice is something very important, and I think especially in the Latin American country. But we are not immune from instabilities. We have suffered budget fluctuations, sometimes very strong ones at all levels. All those institutions I mentioned, the public institutions, have been subjected to budget cuts. Even sudden interruptions, like FAPERJ in 1916, stopped paying all the grants they had, keeping only the fellowship because they suffered budget cuts. So institutionalization is good. It grants continuity. Now it also has costs, like this idea of that sometimes routines are so heavy that they block the advancement, but still better with institutions than without them. My second observation is that it's connected actually to institutionalization. It is, I would like to call attention to the risks of bureaucratization. Sometimes the system is so heavy that it blocks scientific advancement. I was mentioned, for example, the CV data bank, which we are proud to have more than 1 million system. But this sometimes turns so heavy. I mean, even undergraduates have to keep constantly updating the VITAs in the official model.
which sometimes is not very objective, and that creates problem. I mean, these and other forms of bureaucracy are not, that don't contribute to speed up process of deliberation, sometimes a problem. But of course, that being said, I think that it's a question of thinking how to make the institutionalized routines more flexible instead of getting rid of bureaucracies. In the context of Latin America, where corporatism is such a strong tradition, I think it's important to mention that virtuous as the peer review system is, and it vigorates at all levels in Brazil, it is also prone to be subject to corporatist pressures. I mean, having peers judging, personal networks always can get involved in that process. I don't think they are what predominated, but I think it's important to call attention for the need for mechanisms that make peer evaluation more and more diversified and more strengthened against corporatist pressures. I also would like to call attention to the importance of interdisciplinarity in research funds. I see not only in Brazil, but all over. I have been sometimes evaluating projects in the European Research Council as well, and I see that transdisciplinary projects are getting more and more important. I think that we should think of how to devise wise, flexible, transdisciplinary programs so that we can face the major issues society faces today, which are all these existential risks we face, like climate change, artificial intelligence, unequal social inequality. They all demand a lot of transdisciplinarity, and I think our institutions should be sensitive to it. Finally, I would like to mention something very briefly, which I'm talking about Brazil, but I see it in other contexts as well. And this refers to the need for more communication with the larger society. I think all over, science is perceived as being the privilege of a caste, of people who are benefited because they have the access to the instruments, and this tends to create a distrust or a mistrust of society towards science. I see that the idea that science has to be always conceived as free and socially responsible is something that demands also better communication with the larger public, with the non-scientific community. I think I am already reaching my time, the end of my time. I'm open to questions, and thank you very much once again for the invitation to be here. Doctora Reis, muchísimas gracias por su presentación. A continuación, quiero invitar a la doctora Andrea Rodríguez y al doctor Adrián Palacios, quienes son integrantes del Consejo Asesor Ministerial, a que nos acompañen para guiar el espacio de conversación con nuestros invitados, con la doctora Reis y también con el doctor Smith. Doctora Rodríguez, doctor Palacios, muy buenos días para ustedes. Buenos días, good morning. Buenos días. Good morning, and we are honored to welcome you to our discussion panel at 45 years of Fondecyt. And thank you very much, Dr. Rice and Dr. Smith, for your very inspiring presentations. And we just hear that you have like two different but also close national perspectives from United States and from Brazil, and each, I think, we believe, with very important lesson for us here in Chile.
And let now just to bring these ideas into a dialogue, and we wanna just have like general question in the first part, and then goes to more specific question then for each of you separately. And the idea is just either you can exchange idea between you in the panel, and then we will have time for online question that we have already few of them. So let's start with this open discussion, and we are just looking at the more international landscape. What do you see as the main challenges that competitive research funding system will face in the next decade, and how there are two questions here. How should funding agencies balance their support for excellence? You mentioned some before, with the need to respond to urgent societal challenges. I mean, what in the end of the talk Dr. Rice just mentioned. So this is just start with these two main questions, very in large perspective. So Dr. Chris or Dr. Elisa, Elisa. you can. You prefer that I speak first? Well, you had a role there, so I Okay. we're on a Okay. roll. Okay. I don't think there is some disconnection between the challenge of the present and of the near future and the principle of merit. I think it's, of course, I talk from a Brazilian perspective. And here, I think it's not easy to communicate between, for example, social science and natural science. And if you are discussing biodiversity, for example, you do need to know how society reacts towards the targets necessary for preserving biodiversity. So in other words, you need the collaboration of social scientists. And what I see especially within the Brazilian Academy of Sciences, that this dialogue is not so difficult. It's a question of training and of disposition. As I see it, natural science seem to be much more open to dialogue than social scientists. Perhaps because we social science have been on the defensive for so long. I mean, in many contexts, the national academies of science don't even include social science. And this perhaps explained, but the fact is that the conversation is extremely fertile. I enjoy so much being part of a special committees of at the National Science Academy for Science. Like, for example, artificial intelligence. It's not my field, but it's so important that the Committee on Artificial Intelligence, both at the National Research Council or at the National Science Academy, that they have people from different areas. I am in this committee, I usually say, to put the naive questions, because I'm not from the field. But naive questions are important. And it's a question of training. And I think the national research agents have a strong role to play here. Their programs are the best incentive for people from different disciplines to talk among themselves. In that sense, I think that's a major role for the research system to play at this moment. And there are already some programs doing that, but I think it's possible to be more active. I think that activity is incredibly important, especially today. So I think the challenges to kind of build upon what Lisa has said, the challenges we face are first and foremost to engage and with society and build
that conversation. And I think, Lisa, you mentioned this both in your presentation and your follow-up. We all need to work on the engaging with the public and making sure that our colleagues in industry, and the parents of the kids going to school understand the importance of what we're doing. We can have a lot of nice conversations in our workshops and about the priorities and importance of science, but the real challenge is translating that to engaging with society, especially today. And so I think that our institutions have to do that, but also I think our community has to do that. The individual scientists have to do that at the local level. And the other challenge that I'm aware of every day, and I think it's certainly a challenge here in the U.S. and global, and I think globally, is along the same lines, building or rebuilding the trust in science, specifically over the next 5 years, if not the next decade. I think that there's a lot of work to be done in terms of not only explaining what we do, but also rebuilding that trust. I think in the 50s and 60s and in the 50s and 60s especially, I think where many of our institutions were formed, they were formed because there was an expectation and there was a trust in the science being done. I think that trust is now, we've taken it for granted through the 70s and 80s, and we cannot, in the 90s, and we cannot do that anymore. We have to actively address the issue of societal trust and build the trust by showing our impacts, on the short term as well as the long term, as well as showing the innovation and imagination that we provide for the future of society. Okay. Adrian, should I continue with a couple of questions? Okay. Yeah, I have just maybe Okay. one precision. I mean, in this very important idea of trust, no, in the end, because I mean, the trust? Where is the trust channel? I mean, is in the institution need to care about the PIs, because I mean, Fondecyt is really oriented to PIs, because we have this discussion here in Chile about the percent of your time you need to spend in your grant doing science, communicate science, and also doing education, teaching. So this trust, where you center this trust, I mean, what would be the orientation of this vector, to the society? I mean, just because I mean, I see institutions sometimes they have a very bad perception from the public, at least here in Chile. We have a crisis here in that moment. We share that. Huh? I think that there are elements across the board. Clearly, if there's a distrust of the institution by the very scientists who rely on the institution, that's a problem, and that's going to leak out into society. And so we have to, I think that needs to be addressed. But the fundamental trust I'm talking about is the trust in the scientific process and the scientific results that come out. The fact that we are not predisposed necessarily to scientific results, but are looking for the fundamental truths of the universe. For me, that is the heart of what we do.
And I think we need to be better at transmitting that to society. Yeah, I very much agree. I mean, just last week I was in Oslo for the meeting of the International Human Rights Network of Science Academies. And I was saying that, I mean, it's not only a question of freedom of science. Freedom of science cannot go splitted from responsibility, social responsibility of science. And especially at this moment when the world is so much into a pessimist wave, it's important for us to show how science is important to the common life of people. And I mean, part of the attacks we suffer today is because we don't have enough support from society. I mean, budget cuts, not only budget cuts, but campaign disputes about truth, what is truth. That's, I mean, people are, the question of, for example, mistrusting vaccines. It's a question of teaching. I mean, we have to convey a message, how useful we are. And I think the research agents can help us, pressuring us to be more into direct communication, especially acting through contacts with the educational system. Okay, thank you. I like the type of discussion we are having here, and now I would like to turn to more specific questions, and I will first make two questions to Chris and then to Elisa, if you allow me, very specific ones, and then we will continue. With respect to NSF, how does NSF approaches complex issues in terms of interdisciplinary or transdisciplinary approaches? If you have considered that, because when you explain how NSF works, you were talking especially about disciplines, and everything was split in disciplines. So I'm concerned about if you really are worried about trying, or the interdisciplinary and transdisciplinary approaches are something of your concern. It's certainly an ongoing concern. I think it's been a growing concern. I think our system evolved in an age where there was a more discipline focused look, and we in the 2000s we've evolved into more interdisciplinary look at science, and so we've attacked or approached that as creating many bridge programs. And again, this can be considered a positive or a very much a negative. The approach has been, okay, well, let's add a call for proposals. And so on top of the disciplinary calls, we've added specific interdisciplinary programs that bridge across programs, be they within directorates, across the subfields, or across fields. And so one of the largest examples was something called Big Ideas that we had several years ago, which were very broad funding opportunities that spanned the different disciplines. So on the one hand, that provides that opportunity, and so we can adapt by adding opportunities. On the other hand, some would say that adds to the confusion because you have yet another opportunity. Which one do you apply to? And so we have a simple solution, but it's not necessarily the only solution or the right solution to the interdisciplinary work. Okay. Thank you. Now I will ask Elisa before we continue. Elisa, one of our big problems in Chile is the evaluation process. Just because, for two things. First, because what we have to consider for the evaluation of the trajectory of researchers, from one side, and the other one is the problem of the evaluation itself, of who is evaluating the project.
because you have colleagues, and the community in Chile is smaller than in Brazil, of course, and in US. So we usually try to invite reviewers from outside, which is kind of hard because we don't pay for the evaluation first of all. So I wonder if you have faced the same problems, and what can we learn from you about that? Let's see. We also don't pay evaluators. This is a problem. But with distance communication, things become a bit easier. What worries me is the fact that research communities have networks. And sometimes, even if you invite someone who is not part of your institution or your you have some connections. But there's no way to avoid, like, for example, when there are not research, but when we select committees for admission of professors, more and more we put rules. I mean, people who have oriented a student cannot be on the committee, people who wrote with someone. So in the end, you end up sometimes having to rely in people not as adequate to the field in dispute, because there are so many. So I don't see there is a solution, an easy solution to that. But at least if you diversify the committees in terms of region, age, gender, this is already something that can add different perspectives and minimize the risks of too much proximity. Okay, thank you. Adrian? Yeah, I have one question for Chris. Is about the how in the NSF you approach this like growing debate between metrics, not only beyond publication and citation, to evaluate scientific impact. You mentioned in your presentation before something about broader impact, and we would like to hear a little bit more with some example, because this is something that we face in Chile, and today we are like a more, say, conservative way to approach this issue, and we count very much counting, article, paper, citation, and I would like to kind of the orientation or idea how to move from this, time to future times, So I think it ties back to the previous question of evaluation. I think part of it here at the NSF is we can count on the larger community to have a larger number of panels, more diverse panels. But at the NSF, we really focus the reviewers, either ad hoc reviewers or the panel discussions, on the science and less on the metrics. We use the metrics to ensure that at least I believe in most of our programs, we use metrics to ensure that that the investment's not going to go to waste. In other words, that the person is productive as a check, but not necessarily as a part of the evaluation, shall we say. The evaluation is really about the content of the proposal, and much less about how many papers that has this person written or published. So that being said, the societal impacts are really more focused on the potential of the research, or the project, not even the research, the project, to have an impact on the science, but also on society. And again, it's not about looking at what has been done necessarily. A track record is important, but looking at the potential
of what is being proposed. So, yeah, I think it's both hard to come up with truly unbiased metrics, and it's dangerous to rely upon them too much, because the most innovative ideas are often from the people who are either new or coming at things from a different angle. Does that answer your question? I'm not sure. Yes, yeah. Let's give some idea about what you are doing in the NSF, and I was also wondering about the the transition. Here in Chile, we have already one community that expect to evaluate it in some way, a very conservative way, and how. If you have faced that, the NSF, how you move from one system to another system without creating crisis, internal crisis for people, that are preparing themselves, to their career is oriented to some metrics, and then things change. The world has been changed in that respect, but we are moving late, in our own country. So what was the eventually the experience of NSF and maybe also in Brazil? Just trying to move some more oriented to not only metrics, the classic metrics. I would rely on moving the criteria and making sure, in this process, evolving the criteria. So one idea is do it slowly. But also bring the community along by making clear what criteria are being used. And if you're focusing the criteria on some of first of all, focus the criteria on the science as opposed to the qualifications of the scientist. You're taking a risk, obviously, but that is inherent in science. And so take that risk and get people engaged in taking the risk of proposing bold new ideas through explaining perhaps and evolving the criteria that you're going to use to evaluate proposals. Now, it's you can do that in your funding area. It's going to be harder to change your institutions, the educational institutions. They're going to use their metrics. But I think being out in front and saying, we're going to value the scientific innovation through this set of criteria it may be the best option in terms of leading the community to that. Elisa? Yes. We have tried something, not directly answer to your question, but maybe we can think. Brazilian organizations are starting to use, to demand from the programs and for researchers, self-evaluation. Instead of asking for the production of the people, they say, please select your best 5 publications or your 5 best contributions to the scientific system. I don't think this is taken as the only criteria, but it somehow introduce some novelty in the system. Okay, thank you very much. And I have now one question for Lisa. Is in the sense that your own research is focused in social inequality. How do you think a system like Fondecyt, that is an PI-oriented grant system in our country, could integrate diversity, gender, and regional equity in its center, in its core, You mean in the programs or in the evaluation? Essentially in the calls, when we have this how
to apply to one grant here, we have like some indication, some orientation about what is expected, and also the agency, like I need also expect to respond, you know, to answer some of public policies in terms of the regional equity, gender, and so on. So in that sense, I mean, what you recommend will be your recommendation for a grant type of Fondecyt that is oriented to the PI. You know, it's one person that address the whole project, you know, with some co-investigator, so long, but essentially it's one person in charge, you know. I mean, I think what the easiest way to this issue is the question of regional disparities. It's easy to introduce in a call that the project has to contemplate more than one region, or it cannot be, in our case in Brazil, it cannot be restricted to the center-south, where are the more well-established organizations. But you could say, for example, that it has to involve institutions from different national areas. You can say that at least 3 regions, 5 regions, things like that already disperse the call. But you could also think in terms of define, if it was a program on inequality, for example. No? I would say I would never made a call just based on income or wealth inequality. I would conceive of a project that simultaneously incorporates other dimensions of inequality, like gender, age. I mean, I think it's it's easier to do that when your project is on inequality. But I think you can always use similar criteria for any other call, especially involving space, I mean, regional diversity, and age or stage of the career involved. If you make it, it's already a great diversification. I don't know about gender or race in the case of Brazil. These are much more controversial. Sometimes they lead to judicial questions, but it's up. I mean, that's a political decision that depends very much on the orientation of specific countries. Okay, thank you very much. And except if Chris to comment on this issue either, if not, we can move Andrea now to the more like from question that you have from the public now. Okay. Sure. Okay, I have a couple of questions too, and also I'm receiving some questions from the audience. First, Chris, with respect to NSF, you talk about some topics or prioritizations that you have done. So we would like to know who and how do you decide the priorities in the topic for research grants? So in general, the priorities, so first and foremost, the NSF is part of the broader U.S. federal government. So the White House, the executive branch establishes priorities on an annual basis and provides those to all the agencies, including the NSF. And we fold those in to our prioritization. In most cases, the administration has kind of broad priorities that go through the 4-year term, and some are, extend beyond those terms. So clearly, artificial intelligence, quantum technologies are currently and have been for the last 3, 4, 5 years. Advanced manufacturing is a priority in all of its forms from the administration. And we incorporate those both in specific calls and in, to some extent, the decision-making process
as we move through the evaluation, because of course we have this two-step evaluation, the recommendations from the panels, but then a decision of the program officer and the division director. So they're taking into an account, in some cases explicitly through specific solicitations, calls for funding, and in some cases more organically in the decision-making process. In general, historically, we've always retained the scientific priority of what we call the core, or the foundation of the foundation, which is, of course, the basic research that doesn't necessarily produce something on 1 to 3 years, 1 to 5 years, but may produce something over 10 to 20 years, like theory of gravitation or other things. So we actually try to dynamically balance the priorities coming in with the retaining the fundamental priority of fundamental science. So I think those are kind of the two ways we do it, organically, but also explicitly saying, okay, we're going to spend X amount of money and we're going to do a call for that. Okay, so somehow you have a balance of what they're asking you to do, but also you are independent to decide the core of scientific fundamental research. This is, I understood well. Historically, yes. Who decides this core? I mean, there is a council within the NSF, or do you have who is making these decisions? The core itself, I think, is almost institutionally, it's baked into the institution. And so it's baked into the institutional structure. So in astronomy, astronomy is, so you can see kind of the core by looking at the institution itself. You can see that the core is made up of mathematical and physical sciences, biological sciences. And so, and then within those, the individual decisions are being made, balancing a priority and the core funding. But I think the evolution of the core, and you can see occasionally the evolution of the core, it does evolve so much. We have a new directorate now which is translation, innovation, and partnerships, which is more oriented to the applied application of science to industry and society. And so that you can see the slow evolution of what we might call the core by adding on to things that are fundamentally structurally part of the core. So that's a very slow evolution, but the day-to-day definition of core is made in the trenches, shall we say, down in that structure. Okay, thank you. Elisa, I wanted to ask you about you show us that you have this agency, national agency, but also you have regional funding agency, which is very interesting to me. And I wanted to know if, because I'm not sure if you say so, is that each region has their own agency, or there is basically Sao Paulo and Rio de Janeiro, which are the larger metropolitan areas, have this research agency? And if so, if people from outside of this region can apply. So I'm trying to think if you think there is a concentration of the production of research in Brazil, depending on the funding coming from the region. That's what I'm trying to analyze about that. The system is mixed. It's a mixed one. Originally, the regional one, FAPESP, the first one, was completely autonomous. It still is autonomous, but there are some partnership with the National Research Council and with the organization from the Education Ministry that I mentioned, CAPES, which means that São Paulo has more than one source of research funding.
Some of the programs are completely independent. Occasionally, there are joint partnerships between FAPESP and the CNPq. In the case of Rio de Janeiro as well. And I think it's not concentrated because, I mean, each regional association of agency has its own funds. Of course, the ones in wealthier states are privileged, but more and more CNPq develops partnerships so as to strengthen the regional ones. And I mentioned, I mean, FAPESP is out of the curve. It's secure. It has much projects than all the others. I mentioned FAPESP because it's the place I am. I am a client, and I help them sometimes. But I mean, other regions, like for example, Minas Gerais has a very interesting foundation. Also in the Northeast, you have like Ceará, another state. Sometimes they are not really very wealthy, but they have innovative activities that are more tuned to the regional necessities. I know, for example, that the one in Ceará, the Brazilian Northeast, has a very interesting program which involves the collaboration of scholars into the state administration. So they are helping the state to be better managed. It's even if the funds are not significant, it is something, it's a form of innovation that contributes to better efficiency and better transparency of the public administration in the region. So I would say that all things considered, those regional agencies are fragmenting the previous concentration. You are mute. I can't hear you. Adrian, there is a couple of questions coming from people who are listeners. Do you think we can? Yes, yes. Okay, if you want, I can start. Chris, there is a specific question about, you mentioned that there is a system with NSF where faculties can go and work for NSF for a couple of years. That's right. So how do you do that? I mean, do you have a leave of absence from the university that allows you to move to NSF and you are paid from NSF during the time? Exactly. It's actually the interesting thing is the specific mechanism is actually in form of a grant to the institution. Oh, okay. And so we pay the institution for that faculty member's time, full time, to come work with us. And that, of course, gives the institution continues to pay the faculty member while they're here, but the institution has the funds to hire a lecturer or something to teach those courses. But yes, it's instead of hiring more permanent staff, we reserve a significant portion of our funds for that continual rotation. Okay. And does the people continue working on research while they are working for NSF? There is no problem with that. All right. Right. They continue. They generally, if they have a group or a lab, they have to delegate it to someone because they're going to be away so much. But generally, they have research time included in that agreement. Yes, and then and they have research and also a little bit of travel time, travel funds to go back frequently. Let's say maybe 4 times a year to their group to be there in person. And I guess you get recognition for being in NSF. I think the institution likes it because they get recognition. And they get someone who understands, government policy better. Yes. Might eventually, and therefore probably understands the university from the outside.
And so I think everybody benefits from this. Very interesting. Yeah. Thank you. In the case of, I don't know, you have question, Adrian? I don't want to take all the time. Yes, maybe Chris, just to run up the question of Andrea. I mean, how do you select these people? Is a call? I mean, people apply to go to NSF. How that's work? We have an open at the division level. We have an open call. People basically send their Vita CV in, and we kind of keep a small bank of those. And so as people rotate out, we do an evaluation of the available CVs, and we call and say, "Are you still available? Would you like to come?" So yeah, it's an application process, and then once we've selected people, then it becomes an institution to institutional. Okay, we have to create the agreement with the institution. But basically, yeah, people apply to come, and we select. We sometimes do interviews. We usually do interviews about once every 3 years to kind of keep the flow coming. Mhm. There is a question for both of you. It's about the rate of approvals, project approvals in each of your systems, more or less. In Chile, Fondecyt is around 30%, if you could hear in the presentation. I don't know what is the rate of approvals for, especially for young researchers they're asking. So I can say that I don't have the number specifically. We don't break the number down for young or for specific programs. But overall, ours kind of varies between 20 and 25%, depending on the program and depending on the mechanism that we're using. But overall, as you can see, 50,000 proposals, about 11,000 awards per year. That's not as high as we would like, but that's kind of what the funding allows. And we continue to kind of advertise that we have more meritorious ideas than we do have funding. And so we use that when it comes time to justify funding. Lisa? Yeah. The Brazilian case, I don't have the exact numbers as well, but last time I paid attention, it was about 30% for young appliers. Now for regional, we talked before, but we do have a quota for less central states, which is 30%. Okay, thank you. It's a question for Elisa now. I'm going to translate this. All of the questions are in Spanish, but say the increase of bureaucracy in the process that we are facing today, I mean, in the worldwide, seems that has to do with the more control system, justice. That's what the citizen believe. We need to prove that you are using the public funding in a good way. Why you think this is something happening? I mean, we have more and more like a filter step bureaucracy, and that's take a lot of time for the agency, also for the PIs. The whole system is like a slow down. The efficacy, the efficiency of the system, no? A ver si la pregunta viene en español, a ver si puede contestar en español, en portuñol. Yeah. No, I better don't mix because I can get more confused. I'm not fluent in any of the languages. Listen, this thing of bureaucratization is something unavoidable in all spheres of life. As a sociologist, I'm very loyal to the prediction of Max Weber that there is no way. Now, as scientific systems are more sensitive
about that for this issue, because we are, think, for example, of universities. Universities were conceived as collegiality bodies. Originally, there was no, in the medieval times, university had no bureaucracy. But more and more, to make it viable, it has to be bureaucratized. So I think that that tension between regulation and freedom is something that all organizations face, and science perhaps even more in a more acute form. Now, there are at least palliative things to control it. I was recalling, for example, a program I was evaluating once and for the European Research Council called Synergy Program. Synergy, instead of coming top-down regulating interdisciplinarity, did it the other way around. They had a call that people could propose whatever junctions they wanted between across disciplines to fund projects. This is a way to give incentives to interdisciplinarity, but it's also a way of bypassing somehow the bureaucracy. Because, in order to evaluate a project like that, you need people from different countries, different fields. In a way, you challenge the established rules. There will never be, I don't think we will ever be rid of bureaucracy, but there are ways to better live with bureaucracy. That's my, and I think there are other examples. The one I remember now is the one from this European Research Council. And the projects I evaluated in this Synergy program were incredible, things that no organization would conceive of launching a call about those issues. They were not predicted in the bureaucratic system. And still, they got there. Mm-hmm. Yes. Thank you. One question also was from the audience here is that in general we are facing today that it's like, when you send like an article or a manuscript to evaluation, and you are in the other side, you need to select this who is reviewing the articles. You need to send this like a very big number of persons before someone accepts. It's something that happened. In terms of the evaluation in Chile, also on the Fondecyt, that is have a big need, for person to evaluate the proposal. We are a very small community in terms of the diversity. We're small, and we count in a mixed equilibrium between study groups section directly that evaluate the grants, and also we send abroad, and but more and more we send this to reviewers outside. We get no answer at all, or just few. So this is make that times start to be very slow in the process of evaluation. Did you have the experience on this type of the system where you are just moving forward to pay the evaluation versus not doing that and taking the risk of not have any responses? It's very sorry, just to try to understand about this, how we can move from a system that seems to be stopped in some kind of the process today. Just you have what you did that you are having this base of investigators that are willing to reviewers all time. You pay them, you send a fee. Do you have this type of situation also in your own countries? So luckily we've continued to have
reasonable level of responses and participation. I think one part is making the process an engaging process. One of the things that we found is that the in-person panels are an opportunity to engage with your peers in the community. And so we value greatly, in person, but even the virtual panels. And our panelists tend to value that greatly in terms of being able to participate and being able to see what's going on in the field. So I think highlighting some of those opportunities and making sure that they're engaging, the process is engaging, is one idea. Not making it just a dry, okay, here's a 20-page PDF. Send me a 3-page review in 5 days. That tends to be easier to say no to than we'd like to invite you to engage with your colleagues in a dynamic discussion of the future of our field through the 20 proposals we have to review. But yeah, I agree. It's certainly a challenge, and I think we've got to actually both make it engaging and also through our networks, part of the expectation of being a scientist in our fields. Lisa? Yeah, I agree. Okay. I would like to ask one question. We have like a couple of minutes to the end, but it's something that to me is kind of very important for our also council, advisors to the Ministry of Science, is that how, institutions are facing big challenges, in terms of that you have these new fields that now we have, like artificial intelligence is there, and also new technologies and new fields that need to interact in them. And one experience that I know well is like this decade survey that you have in United States. I don't know other cases. I know a little bit about France. They have some kind of the decadal survey, but you count on them. And did you think this is something that you really need to be there? And how do you take care of that from the community, the scientific society that just participate in these decadal surveys? And did you take in account them? Or you ask them to be done? Where is the motor there? Where is the drive that to create this like a projection in the future of the field, and then you take back and you put this in terms of your own grant or line of the development? Yeah, This I is a think question for both of you. for us, for us in the U.S., the decadal surveys are certainly taken into account, and it's a self-fulfilling prophecy, right? The community, we ask our National Academy of Sciences to do decadal surveys, generally in specific disciplines. They engage with the community through workshops, through white papers. The community wants to participate in general in establishing the priorities for the next 10 years, what they think is important. And then a committee evaluates that and writes a synthesis of the input. And then the agencies tend to put significant weight on those recommendations. We don't take them as instructions, although many in the community would love that. We take those as recommendations.
along with the priorities of the administration we've discussed earlier. But we certainly do put a lot of weight on what the community guides us through those decadal surveys to focus on in terms of the next generation, the highest priorities in science. And that in and of itself helps us stay on top of those newly developing fields that you mentioned at the outset. So yeah, I think they're incredibly important and an incredibly important opportunity for the community to engage in defining the future of specific disciplines. Elisa? Yeah, I mean, it's the same for Brazil. I mean, the National Research Council is always demanding opinions or evaluations to science academies, to the Brazilian Society for the Advancement of Science, to universities, and to other ministries. We have this every 5 years, a big national convention for science and technology, which several actors, public and private, are invited. And still, it's not that any of us are actually have a direct channel to the National Research Council. They ask for advice, but they decide, of course. I mean, in the Brazilian Academy of Science, for example, we have several of these special issues to answer to demands from the National Research Council, or even directly from the Ministry for Science and Technology. The latest one has been on artificial intelligence, where I was, on elementary education even, on graduate programs, on the Amazon basis, so that we are always on demand from the Council and from the Ministry of Science and Technology. But just as people who gave ideas, not people who are really demanding solutions. Okay. Okay, Diana, I think we will be closing now. There is a couple of questions, very operative questions, but I don't know if we should do it right now, but we can ask and then we can share if you want later on. But I would like to thank you for the opportunity to talk to you in particular and to compare what is going on in Chile with respect to what your experience in Brazil and US, which are very important reference for us. If I understood when I follow all the answers, I keep in mind that we have to take care of the trust of our research process as something that is very important to really put the value of research in the community. So I really appreciate that, because my concern of trust is something very, that is only my concern recently, especially when you see things that are going on around the world and in our own country. And also I value what you say about that you are concerned about the project impact on science and also the impact on society, which is something that is also very important. I don't know if Adrián wants to say something else, but I would like especially thank to both of you for your opportunity to talk with us about the system. Just to say thank you very much for, I mean, both of you, and we hope by the end of this process, you are already participating, just looking this process of the Fondecyt to its 45 years history, and sent to you, what we wanna be building, and for your comments, and we can exchange some ideas in that moment, just a couple of for 6 months from now, more or less. So thank you very much, and I appreciate it. Thank you. It was a pleasure. Yeah, thank you for engaging us and the opportunity to engage. We look forward to seeing
a great program, which is recognized as such, getting even better. Bien, nuevamente agradecemos a nuestros invitados internacionales, a la doctora Rice y al doctor Smith, por habernos acompañado esta mañana, por compartir con nosotros sus conocimientos sobre ciencia e investigación desde sus campos y especialidades y por supuesto con una mirada global. También a la doctora Rodríguez y al doctor Palacios por haber conducido este espacio. Para continuar, quisiera invitar ahora a la doctora Laura Gallardo y al doctor Jaime San Martín, integrantes del Consejo Asesor Ministerial, para que puedan compartir con nosotros unas palabras al cierre de esta actividad. Buenos días a ambos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura Gallardo, soy profesora de la Universidad de Chile y parte de este consejo. Y junto a Jaime San Martín tenemos como tarea poder resumir algunas de las cosas que escuchamos. Como quienes han estado presentes deben haber notado, son muchas cosas las que hablamos. Así que vamos a tomar algunos elementos para destacar. Y voy a partir con, obviamente me sumo a los agradecimientos que ya dieron mis colegas, y voy a partir con algunos elementos. Una de las cuestiones que se vio es que tanto en Brasil como en los Estados Unidos, tanto en las diversas instituciones existentes en Brasil como en la NSF en particular, ha habido una evolución para poder ir integrando temas inter y transdisciplinares. En general, tradicionalmente los problemas que se abordaban eran más bien disciplinares, ¿no es cierto? Acotados a ciertos modos de entender, a ciertas metodologías, a ciertas culturas. Y hoy día el tipo de desafíos que tiene que enfrentar la humanidad nos hacen necesariamente tener que poder abordar estos problemas de manera inter y transdisciplinar. Los problemas que abordamos o que estamos enfrentando hoy día son de una enorme complejidad y esa complejidad requiere de aproximaciones inter y transdisciplinares. Y las instituciones, escuchamos, se han ido adaptando de una forma u otra a abordar estos problemas. Por ejemplo, en el caso de NSF, ¿no es cierto? Había algunos fondos que permitían hacer puentes entre distintas áreas del conocimiento, entre distintas disciplinas. Era una de las maneras en que se había abordado. También había llamados específicos, recuerdo en particular uno que se llamó Big Ideas, ¿no es cierto?, en que se abordaban este tipo de problemas. En el caso de Brasil, ese es también el caso, también ha habido una evolución hacia poder abordar problemas más complejos. Nosotros en Chile también lo tenemos, ¿no es cierto? Dentro de Fondecyt eh, tenemos un llamado a problemas interdisciplinares, se llama interdisciplina, pero la verdad tiene también una componente transdisciplinar para abordar problemas más complejos que da lugar, ¿no es cierto?, a poder enfrentar cosas como, qué sé yo, la salud pública o cuestiones de cambio climático o cuestiones de inteligencia artificial o, en fin, diversos problemas que debemos abordar. Ese es uno de los temas que se tocó. También se habló de cómo se priorizan ciertas áreas, tanto disciplinares como inter y transdisciplinares. En el caso de los Estados Unidos, al gobierno de turno le corresponde establecer al Poder Ejecutivo, tiene por función también establecer ciertas prioridades en términos de ciencia, qué temas se han de abordar. Esto es integrado a lo que hace NSF, por ejemplo, de tal manera que se discute adentro y eso se combina con los mandatos institucionales, ¿no es cierto?, que vienen de antaño, vienen desde el principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y
y esos principios mayoritariamente disciplinares son combinados, o estos intereses también son amalgamados de alguna forma con lo que querría el Poder Ejecutivo. En el caso de Brasil, también hay mandatos que emergen desde el Poder Ejecutivo, pero también desde la comunidad. Y muy interesantemente, en ambos países existen llamados a la comunidad, llamados regulares a la comunidad, en que se hacen encuestas, encuentros con la comunidad científica y con la sociedad en general para poder determinar priorizaciones relevantes en una perspectiva quizás de 5, 10 años, para poder abordar específicamente temas emergentes, ¿no es cierto? ¿Qué hacer con la inteligencia artificial? No solo en términos, por ejemplo, de su desarrollo como técnica o como tecnología, sino que también cómo abordar sus impactos. Em, Así que, y eso es algo, en el caso de Chile, probablemente esa es una de las cuestiones que tenemos que abordar, cómo tomar, cómo hacer prioridades, cómo se determinan esas prioridades. En general aquí ha reposado en los mismos consejos, antes en los consejos superiores de CONICET, hoy día en las distintas instancias que hay organizadas en cuanto a los grupos de trabajo de, eh, de este programa y de otros programas que dependen de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Pero también hay, ¿no es cierto?, oportunidades, por supuesto, de tener instancias de participación más amplias, con la comunidad in- en toda su magnitud, no solo la comunidad que hace ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, sino también con distintos grupos de interés en el país. Em, y el otro punto que voy a tocar antes de que parta Jaime San Martín se refiere, por ejemplo, también a la necesidad. Ambos de nuestros charlistas enfatizaron la necesidad de tener buenas formas de comunicación con la sociedad, de tal manera que la ciencia sea valorada por la sociedad. Y eso tiene que ver con la responsabilidad social de hacer ciencia y de ser financiados y financiadas generalmente por fondos públicos. Generar esas confianzas, esa voluntad de considerar que la sociedad considere esto como importante y no solo que nosotros, quienes ejercemos estas actividades, que tenemos el privilegio de trabajar en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, tengamos esa creencia y confianza en saber que esto es importante, sino que la sociedad en general también lo tenga. Así que hay que trabajar en esa comunicación. No hay recetas dadas, sino que hay que ir construyendo, ¿no es cierto?, esos mejores modos de comunicación que, por cierto, van mucho más allá de una página web o una intervención en alguna red social o algún documental. Es una mezcla de herramientas que debemos usar para poder mejorar la comunicación de la ciencia y cuál es el rol que tiene la ciencia en la sociedad. Jaime. Voilà. Muchas gracias. No tengo mucho más que añadir a lo que dice Laura. Voy a resaltar algunos puntos que me parecieron muy atractivos. Primero, agradecer los discursos del ministro y de la directora de la NIM. Me parecieron bien aceptados y les dieron un marco interesante a esta discusión. Nuestros dos panelistas extraordinarios, felicitaciones. Es un lujo haberlos escuchado, Chris y Elisa. De ambos me llevo varias cosas para repensar cómo ellas podrían mejorar nuestra manera de hacer en Chile. Eh, Quisiera resaltar de las cosas que dijo Chris, una, una madurez de la NSF que nuestro sistema debería ir alcanzando, eh,
con un core que todo el mundo parece que comprende más o menos bien y que hay hay una rutina para entender este core y hay una manera que los académicos y académicas pasan por la NSF que me parece súper interesante. También esta mezcla entre lo específico y lo general, me parece que tenemos que llegar a un cierto equilibrio, una madurez de nuestro sistema. En cuanto a la evaluación, y lo dijo Elisa y lo dijo Chris, es un punto clave de todo el sistema, el mantener una evaluación que, que a todo el mundo le dé garantías. Chris resaltó el hecho que está basado en el mérito intelectual, pero que toma en cuenta también el impacto general que los proyectos producen en la sociedad, no solo en la ciencia, sino que en otras áreas como la educación y cómo esto puede llegar a ser incluso un producto. Cabe hacer notar que estamos hablando de Fondecyt, que es uno de los instrumentos que tiene nuestra agencia, y muchas veces uno no le puede pedir a un instrumento todas las variabilidades que el sistema tiene, ¿no es cierto? Eh, Respecto a la evaluación, me pareció una cadena interesante la que nos presentó Chris, esta cosa de las revisiones individuales y de panel, que después pasan a un Program Officer y después pasan incluso al director de la división. O sea que hay una mirada y remirada de estas evaluaciones un poquito más amplia que tal vez da una cierta estabilidad al sistema. Está muy bueno para repensar. Eh, con respecto a Elisa, me encantaron dos frases de Elisa, me dejaron eh, perplejo y las voy a resaltar. La rutina es un problema, y eso es cierto. La rutina de estas agencias es un problema principal. No es menor cuando uno entra en una rutina de cómo se evalúa y hay los números molestan muchísimo, ¿no es cierto? Porque uno quisiera que la calidad fuera el centro, pero a veces es imposible. A veces la rutina es mucho más fuerte que todos nuestros deseos. La burocratización es un problema y Elisa también lo resaltó bien y es necesaria la burocratización. O sea, los sistemas evolucionan y evolucionan a ser más profesionales, pero eso conlleva a que a veces estos sistemas bloquean un poco los avances de la ciencia que uno esperaría. Así que hay que buscar ese camino también, esa madurez que los sistemas requieren. Flexibilidad, también le escuché a Elisa. Eh, Me encantó la manera que dijo que las revisiones por los pares tienen problemas, obviamente, porque todo el mundo tiene redes y las redes influyen en la evaluación finalmente. Así que ponerle mucho ojo a eso. Sin duda eso es crítico. ¿M? Habló también de la interdisciplina, que es un temazo, y la comunicación con la sociedad. También se mencionaron varios otros, un par de challenges que son la comunicación y el reconstruir la confianza en la ciencia, el reconstruir en el quehacer que hacemos diariamente, con impacto en los sistemas educacionales. También quedé impresionado por los números tanto de Brasil como que pude calcular de la NSF. eh, Se cuentan en billones de dólares. Es una sana envidia la que tenemos desde Chile con respecto a esos números. Me encantó también lo de las métricas. Hay que poner muchísimo ojo en las métricas. Es muy difícil tener métricas insesgadas. Y la evaluación de los expertos me parece que todavía debería ser un término dominante en la evaluación general. También me gustó muchísimo que los números no determinan completamente o de manera sustancial la evaluación de un proyecto, que es el impacto esperado del proyecto lo que prima. También es un lugar a crecer en nuestro sistema. No tengo mucho más que decir, así que agradecerles por la conversación que tuvimos hoy día, muy enriquecedora. Quizás terminar con una invitación
eh, que se refiere a, más temprano, ¿no es cierto? Carlos nos hizo una presentación y quedamos en que justamente hoy día se iniciaba eh, la discusión en la Universidad de Santiago. Va a haber una discusión en Santiago con miembros de nuestra comunidad científica respecto de la evaluación que estamos haciendo, esta mirada profunda que tratamos de hacer a Fondesit, pero también tenemos otros aspectos. A ver si logro compartir la presentación. Ahí está. Entonces estamos en eso. Luego viene, y va a haber una serie de discusiones y encuentros en distintas partes de Chile, en 10 ciudades. Y si alguien no alcanzó a participar en alguna de estas instancias, va a haber una consulta pública abierta para que puedan revisar y proponer y discutir. Con eso, el Consejo va a preparar una propuesta final hacia ese enero y no nos vamos a quedar ahí. Sabemos que hay cambio de gobierno en Chile, ¿no es cierto? Tenemos elecciones y va a haber cambio de gobierno y queremos como Consejo que una buena cosa que tiene este Consejo es que trasciende a los gobiernos y por lo tanto nos va a permitir hacer un monitoreo y un seguimiento de la puesta en marcha de aquellas cosas que se logren concluir. En general, lo que queremos hacer es tener, como les decía, un documento con listado de propuestas consensuadas y prioridades en enero. El registro del proceso, esto va a tener una memoria para que esto no sea una cosa que pasa una vez y que después se olvida, sino que tenga esta memoria. La idea es tener esta hoja de ruta hacia el primer semestre del 2026 y una evaluación del impacto de Fondecyt en estos 45, en estos primeros 45 años, durante los dos siguientes años. Hay ¿cómo se dice esto? Una carta Gantt, en el sentido de tener, bueno, los procesos de planificación que iniciamos como consejo en abril, mesas de expertos que, como ya les contaba Carlos Lavarría antes, ya tuvimos con distintos actores y actrices de la comunidad nacional. La consulta pública, que pensamos hacerla en noviembre-diciembre, y la entrega de este proyecto durante enero. Así que tenemos mucho trabajo por delante, pero creo que es un trabajo necesario. Tras 45 años de Fondesit hay que pensar en mejorar, en romper las rutinas quizás, algunas rutinas que se hayan vuelto adversas y profundizar aquellas que se hayan vuelto, que hayan sido buenas. Y como se dijo en un principio, efectivamente el impacto, lo que hemos recogido hasta hoy día, ¿no es cierto?, en nuestra propia trayectoria, Fondecyt ha tenido un impacto extraordinariamente positivo en el desarrollo y el establecimiento de la ciencia, hablando de ciencia en un sentido amplio, en Chile. Y eso es muy, muy, muy positivo. Y queremos insistir, ¿no es cierto?, en estas instancias participativas, como les decíamos, parte hoy día, en la tarde, en la USACH, en la región metropolitana, después viene la próxima semana, va a estar en Talca, después Valparaíso, Concepción, Temuco, Antofagasta, Arica, Valdivia, Tarapacá y Punta Arenas, 4 de noviembre. Así que hay muchas instancias para participar, para que sus voces y opiniones sean escuchadas a viva voz, con todo el respeto, por supuesto, para todos los participantes y las participantes. Queremos que esto sea no una catarsis, queremos que esto sea un proceso de discusión de cómo mejorar aquellas cosas que requieran mejorarse y cómo afianzar aquellas cosas que han funcionado bien en este instrumento. Y quiero recalcar nuevamente que estamos haciendo una mirada no solo de Fondecyt, estamos tratando de hacer una mirada
a todos los instrumentos de financiamiento de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en Chile, partiendo por el Fondecyt, que es el más antiguo y probablemente uno de los más relevantes en términos de lo que ha sido el crecimiento de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en Chile. Con eso, sumarme a las palabras de Jaime, no sé si quieres agregar algo, Jaime, o alguna de las otras personas. Ha sido un agrado escuchar esto. Creo que esto es un insumo para la discusión, para nuestra propia discusión, para el proceso que es invaluable. Y muchas gracias a todos y todas quienes han participado y los esperamos en las próximas instancias. Doctora Gallardo, muchas gracias. También al doctor San Martín por la información, por las reflexiones al cierre que creemos resumieron de muy buena forma los aspectos más relevantes del seminario. Me gustaría añadir a la información que compartió al final la doctora Gallardo, que para que ustedes puedan participar, para que puedan ser parte de estos diálogos Fondecyt, tenemos un formulario para que puedan inscribirse. ¿No se escucha? Sonó como que se desconectó tu micrófono. Ujú. ¿Me escucho ahora? Sí, ahí sí, ya. Vuelvo entonces atrás. Bueno, nuevamente quisiera agradecerle a la doctora Gallardo y al doctor San Martín por sus reflexiones, por haber resumido también los aspectos más importantes, más relevantes del seminario. Lo segundo que estaba comentando, que no se escuchó lamentablemente, pero lo repito, es que a propósito de la información que compartió la doctora Gallardo respecto a los diálogos participativos de Fondecyt, en el sitio web y en las redes sociales del Ministerio, todas y todos pueden acceder a un formulario de inscripción. La idea es que puedan revisarlo, ahí pueden encontrar no solamente la posibilidad de inscribirse, sino que también todas las coordenadas de estas actividades, los lugares y las fechas donde van a ser, donde se van a efectuar. Entonces, la idea es que puedan acceder, puedan inscribirse y, como dijo la doctora Gallardo, puedan participar activamente de estas instancias. Ya para ir cerrando, por supuesto, además de agradecer a todas y todos quienes fueron protagonistas de este seminario, también, por supuesto, a quienes nos siguieron durante él a través del canal de YouTube del Ministerio de Ciencia. Muchísimas gracias por su interés. Esperamos volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Esperamos también que la actividad de hoy en la Universidad de Santiago sea todo un éxito. Y bueno, muchísimas gracias. Que tengan una muy buena jornada. Ya. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias.